organization also works for the upliftment of professional education, social, cultural, economic service, and dignity of members. Organization has been conducting various seminars, discussions, study tours, and also published journals, magazines, and publications for social awareness. This time, we, the faculties and students of Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmaceutical Science and Research, feel privileged to host Pharma Competencia 2024, organized by KPGA University. It's indeed a pleasure to welcome all the members of KPGA, all honorable guests to today's function, faculties and students of various colleges from institutions. Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmaceutical Science and Research is an institution managed by Marthoma Medical Institute, established in the year 2015. We aim at providing a secure, dynamic, connected learning environment to students with commitment to value and knowledge. On behalf of the entire institution, I welcome you all to Pharma Competencia 2024. Let's begin the function by seeking the blessing from Almighty. I invite the college choir for the prayer song. I request all to rise for the prayer. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy of showers are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving rain, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy showers are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you all. Please be seated. Now I request Professor Dr. Ansabile, Principal Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmaceutical Science and Research for the welcome address. Respected Reverend Jacob Varghese, Administrator, St. Thomas Hospital and Group of Institutions, Dr. P.K. Umar, President of KPGA and former Deputy Drug Controller, Kerala, Professor Kalari, Vice President of KPGA and Chairperson of Women's Week, Dr. Aishwarya Nair, Associate Professor, Department of Psychiatry, Travancore Medical College, Kollam, Dr. Prashant S., Assistant Professor, Amrita School of Pharmacy, Dr. Mahalakshmi, Drug Inspector, Ernakulam District, Mrs. Samisha Hassan, CEO and MD, Medical Academy, Thrissur, Sri Abdul Nasser Sir, Chairpersons, Moderators, Principals of various colleges, Office Bearers of KPGA, faculties of various institutions, and my dear students. It brings me great pleasure and honor in welcoming all of you to Pharma Competencia 24, a one-day national seminar on advancing pharma excellence, both intellectually and emotionally. As you all know, in today's world, emotional quotient assumes equal or in fact more importance than intelligence quotient.
Let us all gear up for the wonderful session under the umbrella of Kerala Pharmacy Graduates Association. As the host, we are very proud to have our Archon, Reverend Jacob Varghese, Administrator, to grace this occasion and preside over the inaugural function. First and foremost, I would like to let you know how much we value your presence and leadership, Archon. Archon, it has been very kind of you to accept our invitation, and on behalf of all of you present here, I welcome Archon to this program. Next, I would like to welcome Dr. P.K. Srinivasan, President of KPGA, to this function. His towering personality is a blessing for this organization. I am sure that your presence will motivate our students. I welcome wholeheartedly on behalf of all of you to this function. The chairperson of the ministry of KPGA is none other than Professor Kattanam, Principal, Sri Gokulam College of Pharmacy, Koramur. She is also one of the chief architects of this program. The Women's Wing has been regularly organizing the most appropriate program in a timely fashion so that women can adorn the best positions in the field of pharmacy. I take this time to congratulate Madam in organizing this function and in welcoming her on your behalf to this grand program. Next, I would like to welcome the General Secretary of KPGA, Sri Abdul Nasser Sir, Production Manager, Prithvi Life Sciences, to this scientific seminar. Sir has taken great interest in coordinating this function. We have the greatest pleasure in welcoming you, sir, to this magnificent function. Dr. Aishwarya R. Nair, Associate Professor of Psychiatry, Travancore Medical College, who will be our speaker for the first session. Her name and fame extends beyond the boundaries of the state. She has delivered excellent service to the people of Kollam and adjoining districts. We are extremely blessed by your presence and we welcome you, madam, for this function from the bottom of our heart. Next, I would like to welcome Dr. Prashant S., our speaker for the second session, Assistant Professor at Amrita School of Pharmacy, Kochi, to our midst. Sir is known for his skills and knowledge in conquering the competitive exams. I welcome you, sir, to this function. I also welcome our chairpersons of the seminar, Mrs. Mahaleshmi, Drug Inspector of Ernakulam District, and is an experienced person in conquering this mountain. On behalf of everyone, I welcome you, madam, to this seminar. I also welcome Samisha madam, who is an entrepreneur who has opened her own coaching institute and called Medium. We appreciate you, madam, for your daring spirit of adventure and hope you will infuse the same to our students. On the behalf of KPGA and the college, I welcome you, madam, to this function. Next, I welcome all the office bearers of KPGA who has taken great interest in organizing this program. We are honored by your presence and welcome you all. In the absence here, I would also like to welcome the Treasurer of KPGA, Mr. Sunil Kumar P., Principal, AJ College of Pharmacy, and Sangeeta, Vice Principal, to this function. I welcome all the teachers from various colleges who have motivated students to participate in this seminar. Let us all, we welcome all of you once again and hope you will have a wonderful time with us here today. Thank you. We also welcome Dr. Ansa Philip, Principal, Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmaceutical Science and Research, to this program. We welcome you now.
Leadership is a combination of strategy and character. It is the capacity to translate vision into reality. I request our most dedicated chairperson of KPGA Women's Day, Dr. Kaladi, Principal, SNGM College of Pharmacy, Cherkala, to deliver the presidential address. Ma'am, please. വേദിയിൽ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, 1977 കേരള ഫാർമസി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന KPGA രൂപം കൊണ്ടു. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 45 വർഷങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് KPGA വുമൺസ് ഫോറം രൂപം കൊണ്ടത്. അതിന് വേദിയായി ഈ ഓഡിറ്റോറിയം തന്നെയാണ്. കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും KPGA സദസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമല്ല. നമുക്കറിയാം, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, കുട്ടികളായാലും ഫാക്കൽറ്റി ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സ്ട്രെസ്സാണ്. അത് എങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഹൗ ടു കോപ്പ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ, ഹൗ ടു. സോ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ രീതിയിലാണ് ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ട്. KPGയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ കോളേജ് വളരെ സപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും പ്രിൻസിപ്പൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, അനോട്ടിച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് വളരെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കോളേജിൽ തന്നെ വന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ അന്നത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് KPGയെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി ചോദിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നൽകുകയുണ്ടായത്. ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. സമയത്തൊന്നും മൂലം അത് ദീർഘിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, now I request all the fund students and the faculty members of various colleges to be a part of KPGA, and you can embark in this journey for the beginning for a better profession and also to become a better member of our society. Thank you. Thank you, ma'am. Now, moving to the inaugurating function, we request Reverend Jacob Burgess to inaugurate the function by lighting the holy lamp. We request all the dignitaries to accompany Sachin in doing the honor. Let the lamp be the faith, His love and mind as inspired and inspire others along the way. Thank you all. Thank you, Achin. Thank you, all dignitaries. Now, I request Reverend Jacob Burgess, Administrator, St. Barbara's Hospital, and Institute of Medical Science, to deliver the inaugural address. കേരള ഫാർമസി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന വൺ ഡേ നാഷണൽ സെമിനാറിന്റെ
അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിലെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന ചെയർപേഴ്സൺ KPGA ഡോക്ടർ കലാജി പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ സെഷന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനരായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, ചെയർപേഴ്സൺസ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ, എന്നാൽ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, സ്റ്റാഫ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് Kattanam, ഈ കോളേജിലേക്ക്, ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാർദമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും പ്രകാരം ഒരു സെമിനാർ ഈ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇടയായി ഞങ്ങൾക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി നാം അധിവസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ശാസ്ത്ര അനുഗ്രഹമായ ഒരു ദൗത്യം നമ്മളിലൂടെ സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പങ്കിടുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ നേതൃത്വം എടുക്കുവാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ താല്പര്യപ്പെട്ട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ യാതൊരായിരിക്കും എല്ലാവരെയും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ മാർത്തോമ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സെന്റ് തോമസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരെയും ഇതിൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളും ഇന്നത്തെ സംവാദങ്ങളുമെല്ലാം നമുക്കേറെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നതും നമ്മുടെ അറിവ് നേടുന്ന, അറിവ് പങ്കിടുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകം നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹാർഡ് വർക്ക് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, പഠനമാണെങ്കിലും ജോലിയാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിവിന്റെ പാതയിലാണെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളുടെ പാതയിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്നും ലഭിച്ചതല്ല, അല്ലേ? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വളരെ സമർപ്പിതമായ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ മാത്രമാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചത് എറണാകുളത്താണ്. ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതുപോലെ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ IT മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഫാമിലീസിന്റെയും ഇടയിലായിരുന്നു എൻ്റെ സർവീസ്. അവരോടൊക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് റിയലി സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്. വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനെ Monday to Friday they all work, Saturday and Sunday most of them അവര് ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഒരു റിലാക്സിംഗ് മൂഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവർ പറയുന്നത് 2 ദിവസം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് they won't be able to work. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they offer more, അല്ലെ? കൂടുതൽ സാലറി ഓഫർ ചെയ്യും, അതിന്റെ ഇരട്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ
നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ, നമ്മുടെ ടാലൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണുന്നു. എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും നമ്മുടെ ഭൗതികമായ തലങ്ങളും ഒക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നത് എന്ന് കരുതുകയാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കാതെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ എവറിഡേ ലൈഫ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ വിചാരം ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അമുഖമായിട്ട് പറയാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടിപ്സ് ടു ഫേസ് BSc എക്സാംസ് ഇൻ ഫാർമസി. നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായി എക്സാമിനേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ്, നമുക്കറിയാം വേറെയുള്ളൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിലൂടെയുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പോട് വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ വിചാരം മിക്കവാറും കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ എക്സാംസിൽ നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വിഷയവും നിശ്ചയമായിട്ടും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നമുക്കിന്നത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിലൂടെ നമുക്കിത് ലഭിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് KPGA താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഈ one day seminar and the time you are spending over here may be a blessing to each and every one of us. And it's a time for us to meet each other, make new relationships and friendship. അതിനെല്ലാം അവസരമാണല്ലോ വിവിധ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വരുന്നു, വിവിധ കോളേജുകളിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് വിളിച്ചു വരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ഒരു ദിനം കൂടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ ഭീകരമായിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി കുറിച്ചതായിട്ട് പ്രാർത്ഥന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം Thank you, Arjun, for your graceful words. Now, I invite Dr. Preeta Tikile, Principal, Marthoma College of Pharmacy, Trivandrum, to facilitate the gathering. Please. Good morning, all. Respected dignitaries on the dais, respected delegates, and my dear students. I am very happy to stand here for the felicitation speech. And first of all, I would like to congratulate the whole KPGA team, especially the women's wing of KPGA team, for organizing such a wonderful events throughout Kerala. Because women's wing, they are picking the topics. Actually, conducting seminar is not a big deal, but selecting the theme or the topic, relevancy of the topic, and especially with the outcome-based selection of outcome-based topic, that is most important. So this time also the women's wing, they selected an apt topic and stress management in everyday life, and also what are the tips, useful tips for facing the PSC examination. And today we have different eminent resource persons with us, and this is the golden opportunity for pharmacy students as well as the pharmacy professionals working in private sector for interacting with the eminent personalities and how to manage the study time, means how to utilize the time for preparing the PSC examination and
how to manage the stress in our life with the help of our eminent speakers. And also I would like to congratulate the whole team of Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Research for organizing such a grand event as well as for all these arrangements. I wish you all the very best. I think today's session will be fruitful and it will be useful for you all. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Revati A. Kumar, Associate Professor, Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmaceutical Science and Research, to deliver the vote of thanks. Good morning, all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the chance to propose a vote of thanks on this special occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, on behalf of our institution, I would like to thank Kerala Pharmacy Graduate Association and its members for preferring our college to be the platform for this conference. It was the dedication and the enthusiasm of KPGA members which made Pharma Competencia a huge success. Not only a true leader, but also a mindful coordinator who showed the courage to host such a mega event. I extend my thanks to Dr. Ansa Matthew, Principal Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, for her immense effort in coordinating this program. A strong pillar is essential to hold all the blocks together. It's none other than our beloved father, Reverend Jacob Burgess, Administrator, St. Thomas Hospital and group of institutions. I express my heartfelt thanks to Arjun for sparing his valuable time for inaugurating the occasion. I would like to thank our Chief Guest, Advocate Pratifa, Honorable MLA Kayamkulam, in her absence for accepting our invitation. As we all know, KPGA stands as a face-changing ladder in the area of pharmacy field. Hence, we all are grateful to the man behind this success, Dr. P.K. Kumar, President KPGA and former Deputy Drugs Controller of Kerala and also a good physician. Thank you so much, sir, for your efforts. Since women make a significant percentage of pharmaceutical sector, I would like to extend my sincere gratitude to Dr. Thala, Vice Principal SNGM College of Pharmacy, Vice President KPGA and Chairperson KPGA Women's Wing, for being the inspiration and pioneering the way in the field of women empowerment. We must mention our deep sense of appreciation and thanks to Mr. Abdul Nasser, Secretary KPGA, and also Dr. Preja, Chief Life Principal, College of Pharmacy, for facilitating the function. I am running short of words to express my humble thanks to our resource person, Dr. Aishwarya Nayak, Associate Professor, Department of Psychiatry, Kayamkulam, Medical College, Kattanam, and Dr. Prashant as Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Amrita College of Pharmacy, for not only sparing their valuable time for us to grace this occasion, but also for enlightening us with their commendable talks. Next, I would like to thank Dr. Mahalakshmi R. Drug Inspector Kayamkulam, and Ms. Samika Hassan, CEO, Managing Director, Madam Helen Fisher, for chairing the coming sessions. And also, I extend my thanks to Mr. Krishna Kumar, Associate Professor, Department of Pharmacology, Dr. Jayam Maitreya, for being the moderator for the upcoming session. No event, conference, or function can take shape without a hard-working leader. I extend my gratitude towards Dr. Subhash Philip, Vice Principal Dr. J. Maitreya, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting Pharma Competencia. My word goes out to thank all our respected delegates and students from various colleges for accepting our invitation to this conference. I express my gratitude to our faculties and our teaching staff who always put in a lot of effort
campaign to make every event a grand success. I would be failing in my duties if I did not thank my lovable friends who have made this day possible. Not the least, I would like to thank our stage team and lighten something for their all efforts. I sincerely apologize if I have missed out anyone. Once again, I thank each and everyone for your kind cooperation. Thank you. Thank you, ma'am. Now, our annual function has come to an end. Now we will have a tea break. Our sessions will begin after the tea break. We will have a tea break for 15 minutes. All the students are requested to come back by 10:15. Participants remain silent inside the auditorium. നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും. നിങ്ങൾ എന്ത് സങ്കല്പിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ അതായിരിക്കും എന്ന ശ്രീ വിജയന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. KPGA വിമൻസ് ലീഗിന്റെ 2024 ആദ്യ പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എവരിഡേ ലൈഫ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലൂടെ എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും 80% ആൾക്കാർ മൊബൈലിലാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ മൊബൈൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും അതിനെ റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ സെഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ സ്ട്രെസ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഫാർമസി ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും അല്ല. അപ്പോ ഇറ്റ്സ് general topic that can be useful in your future life, not only in your college, in your family life also. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സെഷൻ കൃത്യമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റോടുകൂടി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈവൻ ഞങ്ങളായാലും നിങ്ങളായാലും എല്ലാവരും സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. ഇന്നത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ലോകമാണ്, മൊബൈൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്ടോപ്പ്. അപ്പോ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ വി ഹാവ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ്. നമ്മൾ റോബോട്ടിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കഴിയുന്നതായിട്ടല്ലേ ആ അത്രയും മൈൻഡ് ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ട്രെസ്സിനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കാര്യമാണ്. ഈ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളെല്ലാം കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പലതരം രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഈ സ്ട്രെസ് കാരണം. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ടിപ്സുമായിട്ടാണ് KPGA വിമൻസ് ലീഗ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനായി നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് സ്പീക്കർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ നായരാണ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊല്ലം ആണ് ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. മാമിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഡൈനാമിക് മോഡറേറ്റർ ആയ മെഡിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning to all. Welcome everyone and thank you for being here today. A special vote of thanks to Dr. Aishwarya Nair, Associate Professor, Pharmaceutical Medical College, Kollam, and Dr. Mahalakshmi R, Drug Inspector,
Drug Control Department, Kerala, and she is also the executive member of Kerala Pharmacy Graduates Association, for accepting our invitation and for being here today to conduct this session. Pharma Competencia 2024, a one-day national seminar on advancing pharma excellence, is jointly organized by Dr. Joseph Marthoma Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Kattanam, and Kerala Pharmacy Graduates Association Women's Team. I appreciate the efforts of the organizing committee in making this event possible. The topic for today's session is stress management in everyday life. Stress, as you know, is an automatic physical, mental, and emotional response to a difficult event. It is a common part of everyone's life. Today, to discuss about stress and how to manage the stress, we have our expert in the field, and the speaker of this session is Dr. Aishwarya, Associate Professor, Department of Psychiatry, Travel Medical College, Kollam. I welcome Dr. Aishwarya Madam to this session. Dr. Aishwarya passed her MBBS from Pushkari Institute of Medical Sciences and BPM MD Psychiatry from Christian Medical College, Kerala. She has worked as a non-PG registrar, senior resident, assistant professor, Department of Psychiatry, Christian Medical College, Kerala, during the period 2012 and 2018 to 2021. Presently, Dr. Aishwarya Madam is working as Travel Medical College, Kollam from 2021. The area of special interest are women's mental health and pragmatic psychological and psychosocial innovation. We are lucky to have Dr. Aishwarya Madam as our main speaker for this session. I welcome Madam to the session. Hope all of you will have a good interactive session and be relaxed after this session. Thank you. Welcome, Madam. Good morning, everyone. Warm welcome to the first session of the day, Stress Management in Everyday Life. At the outset, I would like to also thank our organizers, especially Kattanam and Nasir for this opportunity. So let us start with the session. So from the morning, we've heard this word stress so many times, right? So let us see what is this session about. So first, let's take a look at what mental health is about. So according to the WHO, mental health is defined as a state of mental well-being that enables a person to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. Again, the word stress. So many times it has been said today morning. Stress, stress, stress. I don't like stress. I avoid it. But yes, stress likes me. So this is the relevance of the topic also today. Because in everyday life, is stress is a universal phenomenon. It is inevitable. I mean, it is part of our everyday life. And, trying to avoid stress is an expensive step. It may even be at the cost of your life and opportunities. നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞൊഴിവായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So therefore, our target is to manage stress. What is stress? Anyone? Anybody? Come on. What is stress? Can somebody tell me? One person.
So, stress is basically a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our lives. So, this is a very natural response from our part, and it occurs it prompts us to address challenges and threats in our life. Is there a positive aspect to stress? Anyone? എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വന്നത് കാരണം has any of you attained anything positive? നല്ല result കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So stress, so that's a challenge. So when you see exam as a challenge, you prepare because you feel stressed and then you get the result. So that is the positive aspect of stress and it's called eustress. That is eustress എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു positive aspect ആണ്. നമുക്ക് when you feel there is a stressor that motivates you, that improves your performance. And usually ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് സോ മെനി വിമൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്രൈവിംഗ് അല്ലെ, പബ്ലിക് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നിർത്തി. സോ ഇനീഷ്യലി അതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു. മെനി പീപ്പിൾ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വിത്തിൻ ദെയർ കപ്പാസിറ്റി, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ളിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. So many people were able to learn driving. So that is also a stress which is caused a positive outcome. Now, stress becomes distress when it is long term, when it affects your performance. പരീക്ഷയുണ്ട്, ടെൻഷൻ കാരണം ഇന്നൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Or when it falls within our coping abilities. അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ് becomes distress. Okay, so there is a positive aspect to stress and it's part of our adaptive mechanism. So generally, how do we look at it? So like we said, a stress is something. ഒരു ഡിസ്ട്രെസ്സിലേക്കാണോ യൂസ്ട്രെസ്സിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ എങ്ങനെയാണ്, how do we determine? It's an equation between a stressful event, a challenge, നമ്മുടെ resources, personal resources and support system. So ഈ equation നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ you can definitely change it to a eustress. When it is difficult, it becomes distress. So what is actually stress? Let's just take our science background students are. So what happens when you get stressed? So what happens is നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഒരു കാസ്കേഡ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ആവും. So the brain, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ആള് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ വരുവാണ്. That person is able to jump aside before he himself has noticed the car. So what happens is this is when you feel your stress, when there is a challenge, your brain rises to the occasion. So your brain has a sensor where that center gets activated and it releases a lot of hormones, which takes your body into this situation called flight or fight. So sometimes you might have to fight it out, sometimes you might have to fly. So that's what your body prepares you for. The epinephrine prepares you for that. So this is by two systems in our body. Again, very important for all of you: the parasympathetic and the sympathetic system. So the sympathetic system acts like a gas pedal. So initiating the fight or flight. So what happens is initially it is the adrenaline or epinephrine. Then what happens is through the hypothalamus, the cortisol is also released. Which, what does it do? It makes our heart pump more blood. It makes us take in more oxygen. So initially, it is an adaptive mechanism. And then, once the stressor is over, the parasympathetic system, it acts like a brake, and which promotes rest and digestion. However, when the parasympathetic response is delayed in case of chronic stress are
ഒന്നെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഓൺ ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് സ്ട്രെസ് കാരണം കോർട്ടിസോൾ വീണ്ടും എക്സസീവ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. So that's when it produces many undesirable changes in the body. So what happens to our body? So it can contribute to high blood pressure, promotes the formation of artery clogging deficits, causes brain changes that may contribute to anxiety, depression, addiction, obesity. This is also because, so actually, what is happening? The body is also misinterpreting the stimulus. Okay? That's why the stress gets prolonged. So the body actually an adaptive mechanism, but sometimes it gets, because of the chronic stress, it takes a toll on the body. Sometimes we also, as people, we tend to give excessive importance to the stimuli. So for instance, traffic jam. Shake fight or flight but the body becomes stressed. What is it because of? Because of your anxiety. So that is when chronic stress, occurs, that's when the body changes, does not become good for you. So now let's look at some of the reasons for stress. So this has to come from all of you. What are the reasons when you find yourself stressed? Exam. Okay. So is that a challenge? Okay. So since somebody mentioned it, I'll tell you. There was this experiment that was done where two groups of people they were initially told that one group was told, see, there is this place. I'll give you an example that you can relate to. So basically, one group was told that you have to come and speak in an auditorium full of people, seniors, your teachers, and all of them are going to be judgmental about you, and your marks are going to be on the basis of this. And they are going to give you a tough time. So it was found that all these people had an increase in BP, their autonomic nervous system was, more activated than the other. Then the other group was told, see, there is a platform that is available for you, and if you're able to do well, I think all of them will be happy. This is a challenge, this is a situation, this is a context where you can actually bring out your talents. And when they looked at their BP, it was found that the autonomic nervous system factors that they measured were not very peerage. So based on this test, there is also a hypothesis that you can actually react in a different way to the stress. So the exam can be seen as a challenge and the exam can be seen as a problem. So it depends on how you want to see it, right? But there is also this aspect that you should keep in mind. It is a very stressful situation, right? And you are putting in all your efforts that you can to do well for it. But if it is falling beyond if you're not able to cope with it, then it becomes distress. And definitely it's time to ask for help. So yeah, so exam is a scenario that all of us feel very stressed about. Another thing would be some of the context where stress becomes more would be transitions. Maybe it may be changing from one place to another. It may be changing from one role to another. Like for instance, you were in your 12th, when you could learn everything that's in your textbook, right? All of us learn 12th like that. Every page. But like to be very frank, your first year, are you able to do that? No. So you have to abstract and learn because there is a huge learning material and you're going to a higher way of learning. So that's a transition. So you have to change the way you're learning, right? So it can also be, a role change. So you are getting married, going to another place, getting a promotion. So that it can be a role change. It can even be losing someone that you used to heavily bank on. So transitions are a period where stress will be very high. The next is unrealistic expectations.
That is your case, like Akshay was saying today morning. You're given a very high target. You know, always expectations have to be realistic. So, job opportunities where a lot of expectations is placed on you. It can be from anywhere. It can be from your family. It can be from your society. So, I mean, it can even be a housewife I mean, it can even be a working woman going back from work, having to cook the entire meal. It can be anything. So, it can be placed by even your most dearest and nearest people. Support system. So we always come across like when, especially with women, we always find that if you have a good support system, you're usually able to cope better with stress. Your support system is the pillar of people whom you rely upon. Personality factors. Sometimes if you're very sensitive, if you are very anxious, if you are a person who strives for perfection at each step, all of those can actually make you more stressful. Intelligence. So intelligence is one way which helps us to cope with a lot of things. So not only when I say intelligence, it is not just your conceptual knowledge, it also includes your social intelligence, your adaptability, your emotional intelligence, and a pressure, an environment where there is a lot of pressure. So, when I actually in clinical practice, when I come across people, one of the special population that is more prone to stress, one is women, and the second is adolescents. So there are a lot of factors which cause this. For instance, adolescence is the time when your brain is going through a lot of changes. There is a lot of neuroadaptations happening in your mind, in your brain, as well as your body is going through a lot of changes. The expectations on you from society is increasing. You actually want to act like you want it, but there are moments when you really don't want it. So that is one thing about adolescence and even women, because as they go through pregnancy, postpartum, menopause, so all these times the brain. So basically, what happens in pregnancy is your brain is undergoing specialization. The brain network is undergoing specialization. Because till that point, you'll be looking after yourself. So the brain is preparing you to look after another individual. So it's actually a specialization that goes on in your brain. But at that point, you're more vulnerable due to neurological changes, endocrine changes. The same during menopause also. There is bodily changes, there is biological, psychological, social changes also. So that might be the time when there is more responsibilities for you during work. So I've always found that adolescents and women form a special population because of their vulnerability. But something that I found clinically is, when you say all these factors, one thing that actually makes a big difference is support system. When I see women who come to me, there is not a huge difference between how intelligent they are, how capable they are. There are minor differences. But the support system that they get, the social support, the family support they get, makes a huge difference. So now let us look at what are some of the methods. First, of course, would be what would it be? To identify that you are stressed or anxious. So how would you know that you're stressed? Anyone? No volunteers. How do you behave when you're anxious? So let's look at anxiety. What are some of the symptoms of anxiety that you have experienced or you go into? Heartbeat increasing, yeah. So that has to do with your autonomic system. So what are some of the autonomic systems would be? Symptoms would be palpitations, dry mouth, butterflies in the stomach, tremors,
This is one manifestation of anxiety. So it affects your autonomic system. Very good. Anyone else? Yes, again, part of autonomic system. Or yes, very good. So cognitive would be how your mind is in thinking loops. You might be having obsessive thoughts or fight to so it can be a cognitive component, that is brain component. Second, thinking component. Second is your autonomic system. അത് നമ്മൾ ഇച്ചിരൂടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം കൈകാലിക്കുന്നു നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ രക്ഷയില്ല പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ കമ്പോണന്റ് ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ടെൻഷൻ വരുമ്പോ So there are multiple behavioral manifestations. There are people who get extremely angry when they are stressed. There are people who become extremely so behavioral component is there and somatic component. That is what look at how we are sitting. See how she is sitting. Keen body told. Completely relaxed that also trying to deliver a message. She's trying to learn something. So normal activities in the Samayaka, our body will tone. For anxious people, that will be more. So other only oral you see saliva drooling because tone coordinated, tone. So when you are stressed, this tone also increases. At the end of the day, you get a tension headache, headache. Tension headache, tension but headaches around, body ache around. Tension headache is actually not due to tension. But so these are some of the manifestations. So one thing that you have to do is identify, be aware, make an action plan. And what is the action plan that you would make for your exams? You would basically immediately. Yes, that's also a good strategy. For a portion of the random master in the exam, then they will ask for good. That's a good strategy. Timetable. How would you make the timetable? Timetable. So basically, we have to keep changing, right? 2 months timetable last year. 2 months full text. How do you set, okay, because we are correct, I'll tell you. How do you set your goals? It's called? Anyone? So I'll go to that at the end of the lecture. So what you do is, you make goals, you work on factors that are modified. For exam dates, modify thesis, modify finish all those things. The modifiable factors what are the things that you can modify a little bit? You go about. And asking for help can be for study. It can also be because somebody said anxiety or manifestation. One of you all said, see, severe problems, I can make a big. Then also idea to seek help. Okay. Basically, you have to convert it into modifiable versus non-modifiable. Your example, you would work on making a timetable and setting goals. How would you set goals? There's a mnemonic for it. It's called SMART goals. Specific. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ എടുക്കുക ടോപ്പിക് ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പരീക്ഷ. But you cannot say the microbiology of the machine. How would you go about it? In the microbiology, pharmacology, so pharmacology, system wise, CNS group.
into ANS theory. So that is specific to measurable. Measurable are system theory. So you would say 5 questions theory. അല്ലെങ്കിൽ 15 questions theory. M is for measurable. A is for attainable. 15 is not possible. You would come to 7 questions. And R is for realistic. It should be realistic. You would feel you're not doing well. Our anxiety level, മൊത്തത്തിലുള്ള stress levels കൂടി. And T is for time bound. Okay, so that's how you go about setting your timetable. Now, let's look at some studies. What does studies tell us about the better attitude towards managing stress? What are the changes that you can make in your attitude to deal with stress better? Anyone? So one is being mindful. So when you are in the class, if you're paying attention to the class, then you tend to take it up more. So it's better than, so there was a point when all of us was talking about multitasking, right? So I'm good at multitasking. Now the focus is more on mindfulness. Because there is an energy, there is a pleasure that you get out of each and everything that you do. Say you walk from, this is such a beautiful campus. How many of you saw the flowers around? How many of you saw the trees around? So when you're coming, that walk itself can give you an energy. That is what you mean by being mindful. So ഈ എനർജിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. That is the hypothesis. So being mindful means being aware of the big moments, being present in the moments. I think somebody was mentioning about, Matt was mentioning about mobile phones, isn't it? So you see that a lot. You're not actually getting the joy of seeing the film. Photo എടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലെ വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. So you are actively doing something which is okay, but are you able to enjoy it at the same? But annually പോയാൽ it's such a joy, yeah. The unit of perform changes, watching, and it's such a joy. But mostly we are, including me, mostly we are trying to sit at a point where camera becomes reachable. So that is another thing about being mindful. So being mindful itself is seen to be, a way by which you can reduce your distress. Next, this is supported by multiple studies. This is an attitude of gratitude. So when you are thankful, it's seen that your stress hormones go down, your networks work much better. You're able to deal with problems much better. So I remember when I was in college, right after my marriage, we planned for a trip with and the colleagues with the classmates in the classmate took her fiance. So we went to Mavelikara, and I was really late. So when I say late, Mavelikara Alapura Pole, we went to stay car, my husband was also there. Car broke down. So I was thinking about chud hike another hike because I had to go and live in very well. So at that point, all I could remember is we had to do this Uchai. But immediately I remember this he said, they talked to the workshop. And the other person was like, which time very on the corner. So actually, lunch or but I thought at that moment it makes so much of a difference. So immediately, what is it? So one, it makes you happy. Second, it also makes you more prepared to meet an event. Analyze. What is the positives and knowledge? Then you get the energy to look at what else you can do. So an attitude of gratitude. I still remember that with gratitude.
Right. Next is process over result. So again, this is something similar to. So again, this is something that is, process. Again, this is something to do with mindfulness. So when you are doing something, the process itself, not the part of presentation, like a competition goer, part of competition goer. There was this time when, you remember when in school, I mean, the best moments, how many of us remember? For you, school is just fresh in your memory, so maybe, but I remember a lot of functions for which we practiced together, we had fun. Which I can tell you first, if you're second year, not many of us would remember. If you're thinking about your second standard, third standard, or to the first star or second hour of the year. So the process in itself gives you joy. Even when I see children part competition in that, ഏത് പാട്ടാ പാടിയത് പോലും അല്ല. എന്നിട്ട് is സമ്മാനം കിട്ടിയോ? So it's not the end result, it is also the process. So when you're looking at addiction medicine, addiction or stream ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികളുടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നു. So what happens is we are training ourselves and our children not to get pleasure out of small events in life. Big events എത്ര തവണ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. But the happiness that you get over something is your energy to go through your day, right? So I think it's very important that you're able to refocus on the process. The result is of course important, but the process is what makes it more meaningful or as meaningful. Next is the tendency in us for perfection. So perfection is a good thing, not saying perfection is a bad thing. But when you want to keep, so you get a lot of doctors coming to you. One of the problems that you have is very perfectionistic. Usually, I say about hospital, vice versa. So the expectations they keep of themselves and others is very high. So that in itself becomes a stress. So when you're saying stressors need to always be external. The stressors can be internalized. It can be the expectation of outcome that you have over a year. It can be the expectations that I have over myself. So that can also be a problem. So for working, I had a person recently. So she was saying, തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എറണാകുളം കൊല്ലം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്ന. അപ്പൊ ട്രെയിനിലാണ് പോയി വരുന്നത്. തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പണ്ടത്തെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. I mean, that is the level of expectations she has kept on herself. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രാവിലെ വന്ദേകാലത്തിൽ കയറി അവിടെ വന്ന് അവിടുത്തെ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി റെഡിമെയ്ഡ് ആവാം. I mean, I had to get up and clap for her once a week. So it depends what is the expectation that you're keeping for yourself. So she wants to do more, which is good. In the end result is you shouldn't extinguish yourself. Like sugar and dairy, so that also can be the so stressor. I feel external stressors inside the product of internal stressors. Next is choices, work-life choices. So this is something that we need to really, everybody talks about work-life balance. But what you have to understand is, at one point you have a choice. This is what you really want. This might be a better position, but is that your priority at the moment? Would you want to prioritize yourself, somebody else, home, a situation at home? See, when you meet foreign faculty, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷത്തോടെ എന്ത് പ്രൗഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറിയോ? I took a year off to look after my father who had dementia.
I took a year off to look after my child who had this problem. But I find especially women, when they talk about a career break, nobody ever setting it up. It is your choice. You need it, you can, if you would like to, you can take a week off. If you would like to, you can take a month off. There is a choice on it. But be very, very proud about your choice, whatever it is. You can choose, if you would like to choose your career over being a carer, a arranger carer, that's fine. If you would like to be a carer, that's also fine. It's your choice. So please understand what is your priority and then make your choice. So work-life choices. Then choice to lead. So this is something that you find very often, very difficult for people to do. When you find a person, a situation, or a demand, when it is too toxic for you, please make that choice. Please tell yourself it is okay to leave. You need it, you can choose to leave. You can choose to go your way. So that's something I feel our generation, the coming generation, is also finding it very difficult. It's your choice. Otherwise, when a lot of people come to me, I was in a relationship, we broke up. I don't know what is the reason. Yes, you have a right to know the is ready to share it with you, well and good. Hence, it's a consent. It's a question of the person does not want to continue the relationship. Accept that, take it as that person's consent. Make your choice, whether you want to stick on or leave. Choice to set a boundary. This is also, again, a lot of times you see this, like, I don't want to do this because what will the other person think? I don't want to do this because, I'm staying in a house with my extended family. They will have an opinion. But boundaries may not always be physical. Boundaries can be emotional also. You please understand, keep it in your mind that I am keeping this boundary. I will not get hurt anymore. Like one of my patients said, she was having a very difficult time with her aunt who was staying. After some sessions, she improved, and then I was asking her, again, but she was saying, telling me, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല എങ്ങനെ അല്ല സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും and it becomes easy for me. So that's how she managed to set a boundary. It's not always possible to go to a different house. If a person is not treating you well, is not understanding your response, then this is also very good. I mean, I would put it at the time I kind of it's a better level, but I'm proud of her. I was very proud of her when she said that. So, next is how do you choose to respond to a situation? So, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചീത്ത ഒരു വിഷയമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വിഷയമുണ്ടായി. How do you choose to respond to it? So we always teach something that we do in therapy is teach them to respond rather than react or reflect. So what is a reflex? Anyone? Huh? Action. It's a very quick action. Alright. Where does it take place? Which level does it take place? ഏത് ലെവലാണ് ബ്രെയിൻ ലെവലിലാണോ സ്പൈനൽ കോർഡ് ലെവലിലാണോ സ്പൈനൽ കോർഡ് ലെവൽ സോ വെൻ യു ഫേസ് വിത്ത് കോൺട്രോവേഴ്സി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു ഫേസ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം എന്താടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആടാടാ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിഫ്ലെക്സ് ഓക്കെ സോ യുവർ ബ്രെയിൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് there. Next is reaction. So how do you react? So the problem, the difference between reaction and response is reaction ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത്. So suppose I am എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ it also reflects your mood state. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകും
And the point, this is what we have to understand. Say, I remember when I was doing my house visiting, when my child was very small, and then I was also feeding him in between I had to go. So ആ സമയത്ത് ആരെയും എന്നോടൊന്ന് ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അതാണ് ഞാൻ കൊച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കാറില്ല. You might want to go for an entrance coach. But what comes out is what is in you. So somebody is asking you for a എന്താ പറയാ ഒരു duty change. If you are the kind of person who's feeling എല്ലാ സൺഡേസും എനിക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി വരുന്നുണ്ട്. So when we ask, that's what will your reaction? എന്താ എല്ലാ സമയം ഞാൻ തന്നെ എടുക്കുന്നത്? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാറ്? ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹമാക്കിയാൽ പോയത്? That would be your reaction, right? So that has to do with what is in you, which is okay, excusable, but might not be the best way for you. So response is when somebody asks you, what is it for something? To understand the context. If I have a colleague to here and keep looking for. So I have to in the month's everything now. Although his family lives away. So he's probably going to meet them. And there are four duties for weekends. So you can make your choice. I can choose to say yes or no to that. I can exercise your choice. Which is not like I have a present here. എനിക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂർ പോകാനായിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ മന്തിലെ 3 Sundays ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് പോസിബിൾ ആവും. So you are able to give it according to how you. So you are able to present it in such a way that both of you are okay. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വിഷമിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല. And it stops it. Otherwise, if you want to help, you can say, ഈ മന്ത് third Sunday എടുക്കാം. But next month you make sure and get one Sunday. So what can you do with the response? You can change the situation for your advantage and you can bring out your choice. Check it. You will feel like you are in charge of the situation. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? When you feel you're not in control of your situation. So being able to respond actually gives you a range of options that you can consider. It actually increases your repertoire of skillful behavior. So always choose to respond over reflex and reaction. Lifestyle changes. So there is definitely research has shown evidence for exercises, yoga, meditation, tai chi. Then again, support system. So support system is something which is very, very important. So there was a study they did in men who passed out from a university over a long period of time. They found people who had a better social network, better friends, to have a better quality of life. Then focusing on your coping strategy. It might be anything. So what I have given you is a repertoire of ways in which you can think. But say you're all 16 now or you're all 18. ഈ ഒരു 12 years ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു വരുന്ന ഒരു കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. അപ്പം ചിലർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതാവാം, ചിലർക്ക് ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ പോകുന്നതാവാം, ചിലർക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നതാവാം. അത് ആ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് sleep. എനിക്ക് മോഡിഫയബിൾ അല്ലാത്ത. So when I came to know my aunt was diagnosed with a very bad variant of cancer, then നേരെ പോയി 4-5 മണിക്കൂറാണ്. When they suspected that some ultrasound, when I was pregnant, when they did an ultrasound, when they found abnormality in the baby, they did that. In the സമയത്ത് everybody was surprised. നേരെ പോയി. So that is my coping. It is different to different people. But our coping strategy is not ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That has taken you through a long way. So ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നതാവാം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാവാം, it can be anything. As long as you're not resorting to substance use, I think it's fine. As long as it is, as long as it is helping you get out of it, please always remember to connect to yourself.
So what your coping strategy is. So another person, and I was very surprised when somebody was saying how it helped her when she went through a transition. She shifted to Kollam, Ashram Maidan. She is a person who connects with nature and walking. So that is what helped her. So that is another thing that you need to remember. So now this is just some quick tips to look at practical strategies. So one is avoid. So avoid, what are the things that you can avoid? But avoid unnecessary stress. So if you are a person who gets very stressed in the morning, so there was this couple who used to fight a lot all time on way to work. The problem is husband gets anxious because party can crowd down your 9 to 9:30. So what do? You get out like 10 minutes before so that you avoid the traffic jam and you reach the place. It can also be avoiding a particular place. നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം അല്ലെ at the end of the day it can even be a party but you have another priority so you can avoid that. And it can be a person as well to some extent. We cannot completely avoid stressful situations, but there are small changes that you can make to get rid of or feel better. Get rid of the stress or feel better. Next is alter. Alter is when you have a very stressful, when it can be a minor problem at your home. So in the last week, somebody who I saw this, she's a nurse and she doesn't work on Sundays. So what she stays with her mother-in-law. And mother-in-law, Sunday are full working. But after the mother-in-law അടുക്കളയിൽ sister ആരും ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് Sunday ഉള്ളൂ. So she was finding it very stressful because പുള്ളിക്കാരത്തിനേക്കാളും പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ it's very difficult for her to stay and take rest. So what she did is she spoke to the mother-in-law. It was a very relevant thing on her part also. അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് വളരെ relevant ആണ്. നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. So what she did is she told Amma that Sundays in his area whatever cutting എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ Saturday night cut ചെയ്തിട്ട് So do not, I mean, she said it in a very tactful but ultimately that's it. I mean, that is, you're finding a way out of it. Or, lots of Sunday service. So, it can even be another thing was, there was this person, there was this student, there was a senior who was saying, look at jobs. Unpleasant sexualized content in the Tamasha Parayuru senior. She was finding it very stressful. So what we decided is next time that person says that joke, first thing you can say is, what did you mean? So that was the first thing she did. Next time, sorry sir, I didn't catch the joke. I didn't have a word. So if it proceeds further, you will have to do another step up. Only we will proceed further with that. But there you are altering a stressful situation. You're saying as well as keeping a boundary. Next is accept. So again, acceptance of Banana, it doesn't mean accepting everything and anything that is thrown your way. So what you mean by radical acceptance is accepting what has happened at that moment. It was saying, courage. So what first you have to look ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം രണ്ട് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം മൂന്ന് കേസ് നാലാണ് വഴക്ക് അല്ലേ but what happens when you are like mostly you're in the side of the side so when will you be able to do this effectively when you have accepted the situation സംഭവിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം so that is what you mean by acceptance somebody had shouted at you first thing is why me
ഞാൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട് മൊത്തം നല്ലോണം പണിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാർ വന്ന് എന്നോട് അശോകി ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും but we accept what is happening so that you are able to think about what you have to do, what else you have to do. So that is what you mean by accept. Next is adapt. Adaptation is of course ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ humans എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവൈവൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കാണിച്ച ആളുകളാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ that is because we are able to adapt it. So many times when people come to therapy what we say is നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. So what you mean by adaptation is three sound situation, acceptation and adaptation. Our situation ഉൾക്കൊണ്ട് അതിന് പേര്. Again, look at what is modifiable, what is non-modifiable. So the next one is seeking for help. So seeking for help is part of adaptability. Another thing that you have to keep in mind is stress is being stressed, being anxious is the short side. Many a times when it goes beyond the point, it can be part of a mental illness. Mental illness is a very biological condition which needs medication. For adjustment disorders, medications വേണമെന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ്സിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചില ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കും അത് കാരണം ഉറക്കം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഇല്ലാതെയും ബെറ്റർ ആവാം. Depends on the patient's resources and comorbidities. But if it is depression, it's a very biological condition which can improve a lot with medication. Almost fully treated, almost fully treated under depression. So seeking help എന്ന് പറയുന്നത് personal help, professional help. It is always part of managing your stress. It's also part of your adaptability. So ഉറക്കം ഒത്തിരി കുറവാവുക നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ചെയ്തിടുക വളരെ നിരാശജനകമായ ചിന്തകൾ സൂയിസൈഡിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ all those are red flags that you need help and please ask them. So I think we'll come to the end of the session and also take in a few questions if time permits and time allows questions. 5 minutes. Okay. Any questions? If there are any questions, നമുക്ക് exercise ചെയ്യാം. 4 tips നോക്കിയില്ല except that also exercise vegetable we can do it. If there is any situations that you would like to discuss. What a question to generally what does it mean? Ella മനസ്സിലായി അല്ലൊന്നും മനസ്സിലായി എല്ലാം മനസ്സിലായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് I am concluding my session. Thank you very much. ചോയ്സസ് അത് പഠിച്ചു വരുന്നേ അതാണ് അവരുടെ മെന്റൽ ഇൽനെസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജൂലൈ ക്യാൻസർ വരെ ഇത് റീസൺ ഈസ് സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പരീക്ഷകളൊക്കെ ഹൗ ടു മാനേജ് സ്ട്രെസ് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള ചെറിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ വളരെ സ്ട്രെസ്സാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്. ജനിക്കുന്ന 2 പാരന്റ്സ് കൂടെ സ്ട്രെസ് കൂടി നല്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടെൻഷനാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ അതുകൊണ്ട് 2 പാരന്റ്സിന്റെ
gentle, there are the change, but our situation, and a kind of something helping our cases. But other than the demand, but she ended up other than other people in also exam or an assignment, practical session, like 6 months, oh, it is a community movie model. It is choosing one like actually അങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാഡം പറഞ്ഞ 4 A's ഇവരുടെ ലാസ്റ്റ് 4 A's ആണ് that can accept that they have to learn. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? Definitely, one. So basically, other generally population specific ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ individual specific ആയിട്ട് നോക്കാം. Population specific ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതായത് സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ്. സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നതാവാം, സൈക്കോളജിയുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നതാവാം, അല്ല ഒത്തിരി നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒട്ടും ആൻസൈറ്റി കാരണം വരുന്നില്ല, or you feel it's better to die than face the exam, അങ്ങനെ വരുന്നു, or you feel somehow you can get you through. Please seek professional help also. So that is one thing about seeking help. Next is setting your goals. So like we discussed, smart goals to set. You can start preparing ahead. See what I'm also a very anxious person like Matt said. But ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. Not study. അത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി, I would only revise എന്നുള്ളൊരു because studying used to make me anxious. അപ്പൊ അത് so try to find out what is it that is impairing. So you come across students with different problems. So sometimes ഒരു perfectionism ആയിരിക്കും. ഞാൻ സ്ഥിരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 12th entrance നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആയിരിക്കും ഓരോ സെന്റൻസിനിടയിലും നമ്മുടെ കൈ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ലൈക്ക് വി സെഡ് ബിഫോർ, ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രിയിലെ പോർഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. You have to have this tendency for meeting. പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കുട്ടികൾ, അവര് അമ്മയും അച്ഛനും സ്ട്രിക്റ്റ് ആവില്ല, പക്ഷെ അവര് തന്നെ അവരുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോംസ് ആണ്. ഓരോ Marthoma. So they are being too strict on themselves. There is a need for perfection, the need to come in front. So it depends on what is it that you're tackling, what is it that what is causing this problem. Sometimes it can be the fact that you're not able to concentrate or understand. There are other reasons. Intelligence and personality factors are affecting us. So it is also about trying to understand what is it specifically to that child that is causing the problem. If you see a lot of very specific learning issues, infrequently degree students specific learning issues, writing issues. So it is also dependent on an individual assessment of that person's problem. If you are able to cope with it, in a ground level, sir, tips for how to handle the exam. Try all those things, try if it is possible for you. A vast majority of you might be able to. A vast majority, vast majority but there might be a minority who still not able to do it. So then it's definitely, I think that is the time when you need to, even for teachers also. Teachers from down. There are some students that are not able to. So that is definitely a time when you have to refer. Refer to psychological, psychiatric, and also even choices. Choices are sometimes we have to leave children who are dropped out because it is better for their mental health. So even a universal plan is only when it is not at a pathological level of anxiety. Definitely there is a road for treatment, there is a road for medication. There are children who have done very well. Having to do a cheerleader, പരീക്ഷ എഴുതി വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക്
ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് പോട്ടെ കൊളീഗ്സിനെ എനിക്ക് സോ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എവറി എക്സാം എഴുതാൻ നേരത്ത് എനിക്കറിയാം എത്രയോ പേര് ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ I think it is important for us to understand where we need help. അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ seek help. So sometimes നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഒത്തിരി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഫ്രണ്ടിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ടോൺസിലൈറ്റിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കൊച്ചിലെ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാവുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അനാറ്റമി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത സാധനമാണ് ടോൺസ്. തൈറോയിഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം തൈറോയിഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടോൺസിൽ പഠിക്കുക. തൈറോയിഡ് പഠിച്ചില്ല, ടോൺസിൽ പഠിച്ചിട്ട് തൈറോയിഡ് പഠിക്കും. സോ ഷീ ഹാസ് നോട്ട് ഗോൺ ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദെൻ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ വർഷം ഹി ഈസ് 9 years യങ്ങർ ടു മീ. അവൻ MBBS ഫസ്റ്റ് ഇയർ എഴുതിയപ്പോൾ ടോൺസിലൈറ്റിസ് വന്നു. സോ ഐ മെസ്സേജ് ദിസ് ഫ്രണ്ട്, you were actually ahead of us. കുറച്ച് 9 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് essay കിട്ടിപ്പോയി. She didn't get the essay ആ സമയം. So it can even be a method of studying. So എപ്പോഴും എക്സാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംബ്രല്ല ടേമാണ്. ആ അംബ്രല്ലയിൽ അടിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം adjustment disorders to anxiety disorders, depression, other illnesses, relatives. So it's for us to understand what is it that we are dealing with and help that individual. And actually a lot of options are available. Discuss and hesitate to change. That is the message I want to give to students. Thank you, ma'am, for the question. ഞങ്ങളിപ്പം സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വന്നാൽ നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല. മാഡത്തിന് സാധാരണ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ മാഡം സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്, എന്നാൽ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല, കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് സ്ട്രെസ് വന്നാൽ ഞാൻ ഓർമ്മ mechanism so അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ context is each person has their personal coping strategies. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ കൂട്ടിയാൽ കൂടിയില്ല കാണുമ്പോഴായിരിക്കാം. പക്ഷെ കൊച്ചിലെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്താണ് ഓർമ്മ ഒരാളാണ്. അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കം പോകുന്നത് ഒരു വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടി സംസാരിക്കാൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഉറക്കം പോകുന്നതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കും. ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ ഇൻസോമിയ. ഇനീഷ്യൽ ഇൻസോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്ന ഉടനെ ഉറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. 2 മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ്, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉറക്കം പോകും. 3 ഏർലി മോർണിംഗ് അവേക്കനിങ്, അതായത് വെളുപ്പിനെ എണീക്കും. അപ്പൊ ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേക്കനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു പാത്തഗോണിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. We see a lot of suicides also happening during early morning hours. അപ്പൊ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേക്കനിങ് അല്ലെങ്കിൽ global disruption of sleep എന്ന് പറയുന്നത് is a very serious matter. പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻസോമിയ, ഉറങ്ങാനുള്ള പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കൂടെ വരാം. നമ്മളതിന് സാധാരണ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇസ് സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ. സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഉറക്കം കുറഞ്ഞാലും എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 2 ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ കിടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കിടക്കാതിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പലരും പറയും, അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ചുമ്മാ കിടക്കും പക്ഷെ ഉറങ്ങി, അത് പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം ഞാൻ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മയക്കമുണ്ടോ? ഇല്ല, എന്നതാണ് മയക്കത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങി. ഞങ്ങൾ ചാച്ചു, അത്രയും. പക്ഷെ ചാച്ചത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ
during the day maximum ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Please after പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം 4 മണിക്കല്ലേ കടി, 4 മണി ചായ കടി. So that is also surprisingly your instruction. After 4, tea, coffee, coke, അങ്ങനത്തെ ഡ്രിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ബ്രെയിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. 4 ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. Grown-ups ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ only for food. അവിടെ മാക്സിമം പഠിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. എന്റെ ഉറക്കം മുന്നിൽ വരുമ്പോ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും. 4 നമ്മള് അലാം നോക്കാൻ, 5 നമ്മൾ അലാം നോക്കാതിരിക്കുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ EEG ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വേവ്സ് ആണ് സ്ലോവസ്റ്റ് വേവ്സ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും അലാം നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം, ബ്രെയിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ stimulate ചെയ്യുക. So do not keep alarm clocks. If you are having difficulty in sleeping, and have an early supper, heavy exercises avoid ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ഭയങ്കര mentally stimulating ആയിട്ടുള്ള programs കാണാതിരിക്കുക. So that can be anything. Again, somebody was saying ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളി ഒരു കുട്ടിയെ ആരോ ചവിട്ടുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായി ടിവിയിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ one of my colleagues was saying, ഇപ്പൊ ന്യൂസ് അവേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. കാണിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചുകളായിരിക്കും. ഇമേജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെന്റലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ, വലിയ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബോർഡ് പഠിക്കും. So that you can include. So these are some of the frequent steps that you can do to maintain a good sleep hygiene. And of course, mobile should be off. Does that answer your question, sir? So the question is, does that answer your question? So you can try making a sleep hygiene. Sleep hygiene which is a initial insomnia. അല്ലെങ്കിൽ terminal insomnia early morning gets it. If there is a possibility, next step would be other relaxation strategies and other advices, including meditations. Thank you. Time over. ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാറി വരുന്നത് ഒരു കണക്റ്റഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടിപ്സുകളുടെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഈ സ്ട്രെസ്സും മാറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്ട്രെസ് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ It's a very good question. So the thing is, മാനവീയ സ്ട്രെസ്സും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രശ്നം, 2 CNS പ്രശ്നം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. So that one thing would be as check your thyroid, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. Second one, ഇപ്പൊ എന്താണ് മറക്കുന്നത്, if you feel that നല്ലൊരു objectively നല്ല memory issues ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വൈറ്റമിൻ B12 ഒരു ന്യൂറോളജി അല്ലെ ഒരു സൈക്കാട്രി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ പ്രായം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ 50കളിലും 60കളിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിമെൻഷ്യയുടെ ആരംഭമാണെന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മറവി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പാത്തോളജീസ് നമ്മൾ പറയാം. അല്ല പാത്തോളജി അല്ലാതെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് വരുന്നു. അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. സോ സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഈസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ബേസ്ഡ് എക്സസൈസസ്. അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എവറിഡേ ലൈഫിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ പോകുന്ന ഒരാളാണ്, വലിയ മറവി ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ
ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ mindfulness based exercises are also recommended if it is not part of pathology. Does that answer your question? And prioritization. Exam എന്ന് പറയുമ്പോൾ see what you have to understand is exam this thing, okay, I will just can I get through this? So basically നിങ്ങൾ പഠിക്കുക it goes into your short-term memory. Short-term memory നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താ പോകുന്നത് long-term memory. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് long-term memory. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. What you have to do is you have to recall. So the number of times that you recall, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പുതിയ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായി വരിക. So what you ideally say is when you read, it goes into your short-term memory. When you revise, other long-term memory within 24 hours, within a week, okay, recommended. Long-term memory, you recall exactly easier. So you have to get into the practice of recalling. ഒത്തിരി റിവൈസ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ അടച്ചു വെച്ച് റീകോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ യു ട്രെയിൻ ടു അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനം ഓർത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി. So the method that we say is SQR3 survey. So how do you study? നമ്മൾ ഈ ഒരു brochure കണ്ടു എന്താണ് question. So you survey it. അല്ലേ ഇപ്പം survey I would know that there are great number of programs starting at 9 a.m. 20 sessions on that. That is your survey. So when you are doing it for an exam, നമുക്ക് ഒരു general idea. Second is right before exam ആണെങ്കിൽ question. ഈ chapter ഏതൊക്കെ questions ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. And then you read, revise and recall. അല്ല കുറെ നാൾ മുമ്പാണെങ്കിൽ survey, read, make questions, then you revise and you recall. So this is a method in which you can take exam പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ sometimes what I see is ഈ examination hall പോയി queue ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് recall. So as many exams as you can write, you should write, because again you are forcing yourself to recall. കാരണം നമ്മൾ മടിയിലാണ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മടികളാണ്. അപ്പൊ റീകോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ താല്പര്യം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. കാരണം മറ്റൊരു നല്ല പണിയാണ്. So when you are giving an exam, you are actually asking your brain to recall. So it is a good strategy to give exams. പിന്നെ another thing is നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ആസ്പെക്ട് വരുന്നതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് this is a method. Then what you can do is again exam sheet of you're deconditioning yourself to stress. Then when you're writing, a lot of it goes. Like I faced an exam where a lot of participants, but I was anxious and kept it up. Where you pediatrics paper, you shake it, fight it, so I find it a bashi value. Fight it, then you paper later. You made it pass. So how you approach the question? How you are submitted the accuracy. So all that is important. So I think your pattern recalling should be something that helps you and diagnose. പിന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് MCQ ലോക്സിലേക്ക് പോകില്ല. ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചുരുക്കം അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫുൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും abstract പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തേർഡ് തിങ് ഇസ് യു അപ്ലൈ. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രെസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു, ഇന്ന ഡ്രഗാണ് അല്ലെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ തല തന്നെ വന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മരുന്ന് നോക്കി TC ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. So applied learning is also very important at graduation and post-graduation. ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് I think this is anything else? എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 1 minute please. ചിരിക്കണ്ട ഞാൻ മാഡം ഈ
ഈ സ്ട്രെസ് വല്ലാതെ പോയപ്പോ 3 ടൈപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഇനിഷ്യലായിട്ട് ഉറക്കം, ഇൻസോംനിയ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സം ഇഷ്യൂ. തേർഡ് വൺ early hours അല്ലേ? എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ KPGയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഉറങ്ങാൻ ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏർലി അവേഴ്സ് 2 മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാഡം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഏർലി അവേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഡിപ്രഷനും പിന്നെ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസിയൊക്കെ വരുന്നത്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സ്ട്രെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു മാഡം പറയട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Sir, I think depression അങ്ങനത്തെ ഇതിന്റെ ഒന്നിനെയും ഒരു സിംഗിൾ സിംറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത്. അതിലൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സിംറ്റംസിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ടോക്കിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും അതാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. But I can truly empathize with you, sir. I hope you make the right choices. Madam, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടോ മാഡം? എക്സാംസ് അടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസോ എന്തെങ്കിലും? Definitely regular exercises, aerobic exercises, Tai Chi, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ references എല്ലാ സ്റ്റഡീസിലും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ഗുഡ് എക്സസൈസ് ഫോർ എ സ്മോൾ ടൈം പ്രഷർ ഇസ് ഓൾസോ ആസ് യൂസ്ഫുൾ. നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്സസൈസസ് പഠിക്കാം. ബട്ട് അതർവൈസ് ഓൾസോ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ വിത്ത് എക്സസൈസസ് സീം ടു റിലീസ് എൻഡോർഫിൻസ്. feel good compounds release ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് എക്സസൈസസ്. യോഗയുടെ ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. How it helps you. പക്ഷെ എക്സസൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കിൻഡല് വെയിറ്റ് നോക്കി എന്റെ സ്ട്രെസ് കുറയും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. യു ലുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ. എല്ലാ ദിവസവും ഈ എക്സസൈസ് എന്ന ഭാഗമാകുമ്പോൾ how does it affect? I mean, that it generally lets you manage stress better. It makes you feel good component. So, നമ്മൾ active versus passive ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലും എക്സസൈസിനെ നോക്കാം. പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് പാസീവ് എക്സസൈസസ് JPMR മസിൽ റിലാക്സേഷൻ എന്നുള്ള എക്സസൈസ് അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ തെറപ്യൂട്ടിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. So that was an excellent session. First of all, I thank all the students to be attending this session. ഞാൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് മൊബൈല് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്തതിന് വളരെ താങ്ക്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ആയെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യം യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാഡം ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാഡം കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ളത്. മാഡം അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോയ്സസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ 4 A's പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 4 A's എനിക്ക് തോന്നിയത് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് 2 A's നിങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയില്ല. യു കാൺ ആൾട്ടർ ദ സിറ്റുവേഷൻ. യു ആർ ന്യൂ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളിത് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? നിങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. മാഡം പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ഫിനാൻസറിനും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ എന്താണ് ഈ ചോയ്സസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അതിനെ എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ല. മാഡത്തിന്റെ സെഷൻ ആക്ച്വലി വെരി വെരി എക്സ്പെൻസ് സെഷൻ because we all students പോലെ തന്നെ സാർ പറയുന്നത് നമ്മളും സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്.
professionals are, family life, women as a whole life, others are, wives are, mother-in-law ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്ട്രെസ്സുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടം ചെയ്യണം എന്നൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് not only oriented to student, it was general presentation. So thank you very much for excellent session. ഞാൻ അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ശരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Thank you. So I believe that each one of you will be benefited from this session in the future. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷൻ ആവാതെ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഈ ഒരു പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കിട്ടിയത് മറ്റു സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുക, അവരുടെ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുക. Then moreover, one more request, മൊബൈൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഓൺലൈനായി. ഞാനിവിടെ പണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ മാഡം കേട്ടു, മാഡം പല ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ മെമ്മറിയിലുണ്ട്. ഫിസിക്സ് അതുപോലെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ വരുമ്പോൾ സാറിന്റെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതിന് പലതും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ സെഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ ആരും ക്ലാസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ആർക്കല്ലോ പണ്ടപ്പോലെ അല്ല. ഞാൻ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാം ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്, ക്ലാസ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാറണം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് once you listen ഷോർട്ട് മെമ്മറി റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി. അത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you. Now I request Dr. Bobby, Professor and HOD Department of Pharmaceutics, St. Thomas College of Pharmacy, is also a Pharma Line Chief Editor, backbone of KPGA. I request her to give a memento as a token of gratitude to Dr. Aishwarya Arman. Now I request One second. Bob. Photo. It's okay. Now I request Dr. P.K. Srikumar sir to give away a memento to Dr. Lakshmi R, Assistant Professor, Department of Pharmacy Practice, St. Thomas College of Pharmacy, for her academic achievement in obtaining doctorate in pharmaceutical science. Dear all, KPGA നിങ്ങളൊരു പുതിയ സംരംഭമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിൽ PhD നേടുന്നവരെ KPGA ആദരിക്കുന്ന പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ആള് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി. Now we are moving to today's second session. Our topic for second session is Stick to Face PSC exam in pharmacy. Resource person for today's session is Dr. Prashant, Assistant Professor on the School of Pharmacy. To chair the session, I invite Ms. Sabisha Hassan, CEO and Managing Director, Merit Academy, Vishnu.
Good afternoon. Good afternoon. എല്ലാവരും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. Esteemed deputies and fellow pharmacists, I extend a warm welcome to all of you at this pivotal seminar organized by the KPGA Women's Forum. Today's focus is equipping you with essential tips for success in upcoming and future PSC exams in pharmacy. The first exam for drug inspector is to be held on 21st of February 2024. Is exclusively for minimum B.Pharm holders. Subsequent exams for pharmacist grade 2 under various departments like Directorate of Medical Education, Insurance Medical Services (IMS), and Civil Supplies are expected to be held on. എന്നായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes, it would be by June, July, or August of this year, that is 2024. KPGA Women's Forum has taken the initiative to provide valuable insights for pharmacists unfamiliar with the intricacies of these exams. So, without delay, let me introduce of the session. Nothing more to say, our energetic, enthusiastic President of KPGA, Dr. P.K. Srikumar sir, for the introduction of eminent speaker, our Prashant sir, for the session on the topic tips for facing PSC exams in pharmacy. Sir, please. Thank you, Samita. വളച്ചുകെട്ടലൊന്നും ഇല്ല, കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, പെർമിഷൻ ഓഫ് കലാമ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മിരിക്കട്ടെ അറിയോ, നമുക്ക് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ 1:30 ബിക്കോസ് MLA വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക 2:30 നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കരുത്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പ്രശാന്ത്, അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് സദാനന്ദൻ. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പുള്ളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം? അതിനുമുമ്പ് എന്നെ ക്ഷണിച്ച നമ്മുടെ സമീപ മാഡം, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ അക്കാഡമിയുടെ CEO and MD ആണ്. അത് മറക്കണ്ട. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട അഡ്വൈസസ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ യൂട്യൂബർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം അമൃതയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ്. അതിലുപരിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈപറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കണ്ടു കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ, ഇപ്പം ഇവിടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മഹാലക്ഷ്മിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. വെരി വൈബ്രന്റ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. അതൊന്നും പിന്നെ ഒപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് മനു, അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സൂപ്രണ്ട്, ഫാർമസി സൂപ്രണ്ട്.
ഒരു കാര്യമില്ല. കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, നല്ല ഹിസ്റ്ററി. അപ്പം അത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ SAT-യില് ഇങ്ങനെ അനേകം പിന്നെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒത്തിരി ഇപ്പൊ പോൾസാറ് ഒരുപാട് പേര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗോപിയുണ്ട്, സുഭാഷുണ്ട്, അംശയുണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് യൂട്ടിലൈസ്, മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ചോദിക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പണി കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻഷൻ ഫാമിലി കുട്ടികളുണ്ട്, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഭാവിയിൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് എല്ലാം കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ മടങ്ങാനാണ് ഇത്രയും പേരെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. KPG-യുടെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നത് അത് വിമൻസ് വിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധിച്ചത്. അതിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഈ കോളേജിന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി. ഒപ്പം എന്നെ ക്ഷണിച്ച സമീഹ മാഡത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. Let me introduce the speaker, the eminent speaker of today's session, Dr. Prashant Sadanand. He is the Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Amrita School of Pharmacy, Kochi. He has completed his B.Pharm from Kattanam Medical College, College of Pharmaceutical Sciences, and he is the silver medalist from NIPER for the M.Pharm. And PhD he has taken from School of Pharmacy, Amrita Institute of Medical Science, Kochi. He has gained more than 10 years of teaching experience. There's a numerous publications. That is one of the vital and lot of book chapters in his career. He also won several awards like Bill and the Gates Foundation grant in 2016, Young Research Award 2021 by Society of Young Biomedical Scientists, and many more. He is an active member of several professional bodies like KPG, KSPs, the British Society of Nanomedicine, and so on and so on. And with this brief introduction, I request Dr. Prashant to start the session. Please come. Thank you so much. This is a session for interaction. നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിലനിൽക്കും. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി മറുപടിയായി ഒരു ബഹളം പയറ്റി തിരിയാണ്. First of all, good afternoon. Students, we should be a part of students. Let me, because already it's 12:30, we will try to finish. So the topic what is assigned to me is 52 weeks of PhD exams in pharmacy. Although we are running out of time, if you understand, I acknowledge the people who has called me. So first of all, I take this opportunity to thank Reverend Father Jacob, sir, Institute, Principal Madam Ansar Madam, Vice Principal Dr. Subhash sir, then Krishna sir, Pija Madam, and KPG members, backbone, Sima sir, my mentor and my teacher at London College, Kayamkulam Madam, Nasir sir, always motivated to join sessions like this. Then the KPG active members like Kovi sir, Rimya Madam, if there is someone please forget it. Okay, then I have to thank. I have seen that my two of my students, one is
Pooja and Surya, they have joined this college yesterday. And they will teach the students at the class, maybe a board of care. So 2 days back only, I came to know that more than 400 students will be there around that. By called Pooja, they don't know. From the old ceremony, they don't know their family. So I'm happy that they have grown beyond my thinking and all that. I'm happy to see that. Okay? And see my friend and colleague Amada, and I can see my a lot of familiar faces, Minister, Media, and all some of the students have. Okay? So let's begin. I think I have not missed anyone. So we talk Kattanam, Madam Alaba Adi the question take one session. Since then the Pardo and the students are the students in the classroom, just like normal teaching over that. So recently okay, people will be very and the organizers make this event. Now, so let's just talk all the presentations and seminars in various podiums. There is probably analysis. So I will mention, but I hope you will cooperate with me. Will you? Yes. Okay. So he needs to face CSC exams. And then I was coming from around to remote from Berlin. So I was actually started preparing yesterday. So I was thinking what to exactly deliver. Okay. In the department, then I just look at the download and today now we go to Google or YouTube, right? So then I see YouTube, what are the tips to PSC exams? First video or crack PSC exam, crack competitive exam, crack MCQ exam without the study. Okay, first okay. Magic on just it's a foolish thing. We can be choice options 70% in each choice. But interesting thing, our video is video review on 1 lakh because company is like that crack PSC exam without studies. Okay, nobody will know that. So I'm going to the first session, what madam has to, madam has to, stress management is a big thing. Okay, so if you can manage the stress, half job that. That is my personal experience, and I think many of you will agree with that. If you can manage your stress, half job that, because there is a lot of mindset. Okay, so with that, just try to so already sir has told us. So just I will tell you one thing. Anyway, my batchmate Amla is there. I wanted to finish BPharm itself. Then some of my mentors, teachers have told me, you wanted to get into teaching, you need to do an MPharm. When I was taking a shortcut and teaching without doing an MPharm, they would know. Okay. So I'm going to MPharm checker. MPharm checker when I get an MPharm ready to teaching there. After that, mentors, faculty, you need to do a PhD, then only the two will be there. Once in a month, PhD join you. And PhD almost it took a long time. And we had some rumors from it took more than 7.5 years. In between, I got a chance to teach at Amrita, and I have to thank them to be actually to start teaching there. So that was my first teaching attempt where I started as a lecturer in Amrita School of Pharmacy. Okay. So other marketing is like now let me give an outline of my presentation. So if time is not working, I will skip the slide. Okay. Sir, please stop me in between times we are running out of time. Alright, so I will divide my presentation into 3 parts. First, I will, the first thing you want to know some of the various complications and the strategies you need to face the exam. Most of these are blah you can learn. Then learn it the right way. That is, I think, the most important part of the slide. And third, you need just go through some of the MCQ questions. Okay, alright, so the first part, I will try to skip the slide because you know that I'm already told. A lot of pharmacy exams are coming, and if you are a DPharm diploma qualified student, all these exams you should write. Okay? Right from the DA pharmacist, even up to the defense pharmacist, AIMS, ISR, all these are actually very good things, and even the especially the central government like ISR, ISR, they're well paid. Okay? They're well paid. And now if you are a DPharm graduate, you can go for this analyst, the grade 3 exam, writing for exam, and if you are MPharm qualified, still you can write all these exams along with this, the medical college faculty. So I think you all know that. I will skip this slide. Now the effective strategy. First, you need to know in the exam pattern. Okay, the MCQ whether it's completely pharmacy related, or is there any GK kind of thing, or is there any aptitude kind of thing. There exams and exams, there will be an aptitude railway. So you need to know the exam pattern. Okay, and I say there was a move on. So next
is very important. You need to understand the syllabus. Nowadays, under the example pattern, the syllabus does keep on changing. Okay. So you need to see what kind of syllabus. Okay. One thing I will tell you, maybe we found that other students in GPAT, you may not write the pharmacy section, but still you will write GPAT, or in the BPharm level, then you will MCQ, you will MCQ exam. Pharmacist in the market, അല്ലെങ്കിൽ GPAT ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. Anything can be asked and it depends on how the questioner set the question. The most important thing is that understand the syllabus and study into the right way. Okay. അല്ലാതെ മാജിക് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ എന്റെ വേറൊരാളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടണമെന്നായിരിക്കില്ല തേർഡ് പാർട്ടി വേറൊരാൾ ചെയ്യും. അതെന്റെ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാക്ട് പേപ്പർ ഇല്ല. You need to go through the syllabus and give weightage for important topics. To look into some previous question papers that will help you to understand the topics and understand how they have asked the questions and all that. Now you make a study plan. Already, madam, the plan session. You have to have a plan how you finish the topics and all that. Now, give more importance to core subjects. When I talk about core subjects, this is very well pattern. If you look at that, from the core subjects, you know the core subject. Core subject. Pharmaceutics, okay, one core subject. Pharmacology, okay. Then pharmacognosy, jurisprudence, okay. Then chemistry means analysis, medicinal chemistry, all those inorganic chemistry and all that. Then pharmacy practice. Here, core subject importance program. That doesn't mean anatomy, physiology, biochemistry important. If you don't know the physiology, or biochemistry properly, it's very difficult. So every subject has its own importance. Okay. But those structures you can relate to the pharmacology, how we need to learn. Then only the effective learning will come up. Okay. So that is the point I will explain in the coming slides. So anyway, the exam on the time first the importance to core subject. Hardly one question I will. So if you have time, go to that. Otherwise, just stick on to the core subject first. Once you finish the core subject, then move on to the other. Now, time management is a very important part. I will just give some few things to explain that. Now, this time management, suppose imagine 100 questions are there and 75 minutes are there. That is the pattern for the pharmacist exam. Okay. Now, in 100 questions, we have 75 minutes. So, you know that even if you don't have 1 minute to finish off that question, for the question 1 minute or 1 minute മുമ്പ് തീർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം 75 മിനിറ്റ് ആണ് എക്സാംസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ my personal suggestion is that you need to start from the first question and finish off the question within 60 minutes, maximum 60 minutes, ideally 55 to 60 minutes. കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറിയണമെന്നാണെങ്കിൽ time attention, anxiety around just keep that. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകും മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിക്കോട്ടെ. കുറച്ച് വർഷം നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പല ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ എനി എക്സാം ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ പോയാൽ 20-30% ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിംപ്ലി കണ്ടത്. അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആസ് മാഡം ടോൾഡ് എൻഡോർഫിൻ ലെവൽസ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള നാച്ചുറലി അറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് if you finish off that 100 questions, maybe you might have had only 40 questions. Enough. But last 20 minutes നിങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. Same thing you should do for your university MCQ. ആദ്യം എല്ലാം മാറ്റി വെക്കാതെ just go 20 വരെയുള്ള MCQ ആദ്യം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകാം. നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ പലതും കേട്ട് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നോക്കാതെ നമ്മളത് നമ്മുടെ മൂഡ് ശരിയാണെന്നനുസരിച്ച് കീപ് ഓൺ കമ്മിങ്. ഓക്കെ, സോ ബിലീവ് ഇൻ യുവർസെൽഫ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. I finished BPharm in 2010. So ഞാൻ മലബാറിന്റെ കോളേജിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. It was online. 100 questions was there. It was online. So ഞാൻ ഒരു 90 ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തിയപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയി because time was over. Maybe last ഉള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത്. Okay, so that is a big regret for me. I spent more time on the initial questions. Maybe അതൊക്കെ ടഫ് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എല്ലാം അറിയാവുന്നത്. പക്ഷേ അത് so that means had I planned my time and finished the 100 questions maybe in, by keeping a 10 minutes spare time, I would have attended that. So another experience would have been. But after the for example, I was planned. Something that the worst thing something happened.
screen off icon, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാതെ ഇൻവിസിബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് those things can happen. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പലതരം period ആയിരിക്കും. Okay, so please manage your time. It depends on how to manage the time, but whenever you go before going exam, you need to have plan. More question, 75 minutes ആണെങ്കിൽ you make your mind. 60 minutes ആകുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു. ബാക്കി 15 minutes I will try to write. Okay, does it make sense? Anytime we attend that? Okay, try to do that actually. It really works. Now there is no shortcut about how to crack an exam without study. You need to practice. You need to study. Practice. That is the most important way to understand. Maybe first exam but if you have put an effort for 3 to 4 months, let me tell you, the upcoming exams will start. Keep on cracking. Okay, so spend some time, 3 to 5 months. Try to understand the subject, learn in the right way, and whatever subject, whatever exams in the future you face, you be able to learn that. Okay, same thing for your university exams. Okay, they may be when you look at the RFMC, first session I can change you. Second session you try to practice and you will work. Okay, so same thing you relate to the believe in yourself. It's very important. Just ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഇവരുടെ കാര്യമായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ആർക്കും തരത്തില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മേക്ക് യുവർ മൈൻഡ് ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എൻഡോർഫിൻ ലെവൽസ് കൂട്ടും. അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ റോങ് ആൻസർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് whenever you go for an exam, be positive, believe in yourself. ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, GPAT ആയിക്കോട്ടെ, PSC എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, whatever you believe in yourself. Now be cool on the exam. It's very important. നാളെ എക്സാം ആണ്, ഇന്ന് രാത്രി ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നാളെ പോയി എഴുതാൻ വിചാരിക്കരുത്. പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സാമിന് തലേദിവസം ജസ്റ്റ് ബി കാം ആൻഡ് കൂൾ. പറ്റുമെങ്കിൽ മൂവി ഒക്കെ പോയി കാണുക. ഓക്കെ, എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക. ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 1 കിലോ ചോക്ലേറ്റ് പോയി വാങ്ങിച്ച് എക്സാം എടുക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. അവരുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു കോഫിയോ കഫീനോ stimulate us actually. പലപ്പോഴും മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബിലീവ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ചില സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് വർക്ക്. നമുക്ക് ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ്, സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും. ഇത് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും എക്സാമിന് തലേദിവസം ഇരുന്ന് ഒരുപാട് വായിക്കരുത്. മിനിമം യു ഷുഡ് സ്ലീപ് ഫോർ 7.5 hours മിനിമം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. കാരണം ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 hours സൈക്കിൾ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ നാളെ അർജന്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയം. ട്രൈ ടു സ്ലീപ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1.5 hour. അതിന് വരെ 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങരുത്. 1.5 മണിക്കൂർ സൈക്കിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1.5, പിന്നെ 1.5, 3, 4.5, പിന്നെ 6, 7.5. ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സ്ലീപ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് പ്ലീസ് സ്ലീപ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 7.5 hours. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഷാർപ്പ് ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻസർ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ be cool on the exam. That's very important. Now believe it on God. Okay, you have put the effort. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം കിട്ടിയില്ല, God will have a better plan for you. I have seen people who have not cracked some of the analyst exam. I did not write, but and the correct colleagues analyst exam, so they really wanted to get into analyst exam, but they didn't get it. But God had a different plan for them. They were working, they were continuously putting their effort, and she got into the best rank in the assistant professor exam recently happened. So believe, have faith. Okay, നമ്മൾ കൊറോണ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തോ നല്ലത് തരാനിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ നോർമലി ഓരോ പ്രസന്റേഷൻസ് എന്റെ PhD സമയത്ത് BRC committee presentation. It's a very tough thing. Lot of schooling, lot of blasting will be there. Faculties will just hit on us. It's stressful time. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രിപ്പയർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വീഡിയോയിൽ കയറുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നും പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ തന്നെ അതിനെ ആസ്ക് 100 questions. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫുൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു. During that time, my PhD time, I പറയാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. Madam, the previous session she told a lot about stress management. I thought I will take 1 minute to explain that. While during PhD, after that, my main first exam, every 6 months that review committee would be there. So my mother was hospitalized in King's Atlanta. Normal like a boy, some issues were there, and the previous day the doctor was shifted to ICU. Normally, one time, there was some tension. Tension, and though I
ചെറിയ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും. You all have. Okay. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർ കമ്മിറ്റി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ അങ്ങനെ ആ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായത്. I value a lot my family. I value a lot of value to my family. അപ്പം ഈ തലേ ദിവസം മദറിനെ ഐസിയുവിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഐസിയുവിൽ അവർ രാവിലെ 10 മിനിറ്റ് കാണിക്കും, ആഫ്റ്റർനൂൺ 10 മിനിറ്റ്. You know that, right? I was 6 o'clock morning. I was just standing outside the ICU. My mother was perfect in the previous day. Though the doctor had a doubt, calcium level was a bit more, so they have shifted to ICU. She told it's absolutely not, but let it be ICU. More care will be there. I was waiting for go and check, and suddenly the doctors go തള്ളി കുളിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് കത്ത് കാണും. ഞാൻ അവിടെ കയറാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാപോലെ വേറെ വയസ്സാണെന്ന് നിൽക്കുന്നു. കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തെള്ളി വിളിച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട്. I was എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് അത് അവരറിയുന്ന മദറിനെ കാണാനുള്ളത് ഇതായിരുന്നു. But then after some time I heard from inside അമ്മയുടെ പേര് വിളിക്കുന്നത്. I heard her name, somebody calling her. Then I had actually some doubt, something going wrong. So he told my mother's name. Okay. I was freezed for more than 2 hours. I'm in the hospital. I was not able to admit that. My father was also there, but he was trying to ask me to sit there and all that. I was absolutely freezed. Okay. In the that situation, I was just freezed. ആ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ലൈഫിൽ ഏത് എക്സാം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡോക്ടർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി എന്ത് PhD സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് വന്നാലും I will not bite. ഒരു സ്ട്രെസ്സിനും എന്നെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ആ മൊമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. Let me tell you, കാരണം എനിക്ക് I value that situation more than anything. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള PhD ഒരു പ്രസന്റേഷനും ഒരു കമ്മിറ്റിക്കും എന്നെ റൂൾ നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എന്റെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പുറമൊന്നും ഇല്ല, ഒരു എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു. ഓൾവേസ് ടെൽ മീ സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ്, whenever you have stress, think about it. Think about the extreme part. You think of Ukraine, Russia war, where students were in that underground office, and they're waiting for 1 drop of water. How many days is that? Imagine yourself in that situation. Another stress on top, for example, you think of a regional cancer center, students of 1 year and 2 year old child with glioblastoma kind of cancer kind of situation. Imagine in such situation. Appo nammal ee parayna examsino vere vidhanam nammale rule cheyan pattilla. That's the easiest advice I tell students. Nammale life it takes. Namukku nammale kaatti suffer cheyyunna aalkaaru avare kurichu chindikkanam. Eppozhum nammal mullottullare maatram chindichattu. Think of it. Okay. Suffering ആൾക്കാർ ഒരു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കാം, അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആലോചിക്കാം, then you will be much happier. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പലതും ലൈഫ് ഈസിയർ പോസിറ്റീവ്. This is my personal experience. Some of you may disagree, some of you may agree, but this is just I wanted to tell. Okay, so we'll come back to the topic. Learn it the right way. So how many of you are passed out students? Can please raise your hand. Diploma passed out cases, please see. Yeah, how many of you are BPharm pass out? So I think that most of the students are studying. First year, okay. Second year, first year is majority. Sorry, okay. Second year, second year. Third year, backwards. Okay, good. Fourth year, only. Okay. So I thought, in the paper, one thing I will tell, whenever you study something, learn it in the right way. Learn it in the right way. Presently, I thought I will show you a chapter that I will just demonstrate. Some of you might have already studied this chapter. Some of first year will be new to this, second year also will be new to this. Just bear with that. Okay. So I will start with the pharmacology topic, treatment of Parkinson's. ഇതിന്റെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് കേൾക്കാമോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ. ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പാർക്കിൻസോൺസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കും, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കും അല്ലെ, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പഠിക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ബേസിക് അതോറിറ്റി മറന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് മറന്നു.
Triparty is triparty. You use triparty, right? 8th edition, 7th edition, pharmacology, right? Yeah, you also use that. The Parkinson's, there are two main points in the first paragraph of the triparty mentioned. In Parkinson's, in the way the neurotransmitter are deficient, dopamine, we know that. Now, second sentence I highlighted there is an imbalance between dopaminergic system and cholinergic system. Dopamine the second sentence there is an imbalance between dopaminergic and cholinergic. So read the pathophysiology of that subject. Now you are saying you will go through the triparty classification. You will try to learn Parkinson's treatment, the classification you will examine, prepare it. Classification yes. Mostly what including me when I was a hospital I used to do. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ആണ് വിഷയമല്ല ഓക്കെ ആന്റി കോളർജിക് എന്നൊക്കെ പഠിച്ച ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കും when it comes to the exam you may forget actually these കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ whenever you study this chapter for classification try to understand why that particular class has come ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് കേസിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി മനസ്സിലാക്കാൻ സെക്കൻഡ് കേസ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും but I think third year should fourth year should get it. Okay. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോപ്പമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് പാർക്കിൻസൺസ് എന്താണ് ഇംബാലൻസ് ആര് തമ്മിൽ ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റം കോളിനർജിക് സിസ്റ്റം ഈ ഇത്രയും രണ്ട് പോയിന്റ് അറിയാം നമുക്കൊരു പാർക്കിൻസൺസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോപ്പമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡോപ്പമിൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഡോപ്പമിന്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇത് പഠിക്കും ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നത് there is a imbalance there is dopaminergic neurons and the cholinergic neurons will be in a balance now okay the balance are sentences coming for example if a normal alkar I'm just putting an arbitrary number 100 dopamine ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 acetylcholine വേണം നല്ല balance is alle it should be in a balance now in Parkinson's what happens dopamine കുറഞ്ഞു right dopamine deficiency was there so I think that from 100 it has come to 50 balance on top. There is no balance. So how will you read that? Balance not but moving 50 കൂടെ balance ചെയ്തില്ല. So tell me one suggestion how to do a treatment. Dopamine 50 100 ആക്കുക അല്ലേ? That means increase the dopamine level. So that is a fundamental thing. Treatment, in the treatment of the Parkinson, the first method is that convert this 50 to 100. Now the balance will be restored. Agree? So, Parkinson's treatment, dopamine level should be increased. That is the first thing. Now, can you tell me any other section? Balance is lost. Dopamine 50 move at balance is there. Can you tell me one more method? You move all the 50 right? So, that is what the second method to decrease the acetylcholine from 100 to 50. Now, you will be balanced. Agree with that? So, these are the fundamental steps. Now, when you come to the classification, second method is to decrease the acetylcholine from 100 to 50. Now it will be balanced. Now you look at the classification. The fundamental thing is that you need to give a drug which can increase the dopamine level. You need to give a drug which can decrease the acetylcholine level. Got it? Now you try to study the classification. These are the basics. This chapter is to decrease dopamine. Increase dopamine and decrease acetylcholine. Got it? So we know dopamine level. Dopamine എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്പമിൻ ഏത് അമിനോ ആസിഡിനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോസിൻ ഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോപ്പ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡോപ്പമിൻ ആണ് ഓക്കേ സോ ഈ തൈറോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനാ ഡോപ്പമിൻ എന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ പ്രിക്കർസർ ഈസ് tyrosine. You on the tyrosine, dopamine will be stored in the vesicles. It is stored in the vesicles, right? Now, whenever an impulse comes, what will happen? The vesicle is not dopamine. Synapse neuron, synapse impulse dopamine synapse. If on the synapse dopamine, what they will do? They will go and bind to the
receptors in that receptors of this dopamine called as dopamine receptors. Okay, when dopamine vannu, synapses vannu, receptors stimulate you, it will increase the dopamine energy system. But ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെ സിനാപ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പമിൻ എപ്പോഴും പോയിട്ട് റിസപ്റ്റർ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവിടെ കുറെ എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മെറ്റബോളൈസ് ദിസ് ഡോപ്പമിൻ. ഓക്കേ, അങ്ങനെ ഡോപ്പമിനെ മെറ്റബോളൈസ് ഡോപ്പമിനെ പെട്ടെന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് മോണോ അമീൻ ഓക്സിഡേസ് മാവോ ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. ഓക്കേ, അതുപോലെ മറ്റൊരു എൻസൈം കൂടെ ഉണ്ട് കാറ്റക്കോൾ ഓമീഗ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേസ്. അതും ഡോപ്പമിനെ പെട്ടെന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവിടെയുള്ള എൻസൈംസ് അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഒരു മെക്കാനിസം മനസ്സിലായി. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, what can I do to increase the dopamine in the synapse? അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡോപ്പമിൻ ആസിഡ് കൊടുത്താൽ പോലെ. അതെ, ഡോപ്പമിൻ ആസിഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത് ഡോപ്പമിൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിൻസൺസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. So can I give dopamine? Can I give dopamine? No. The reason is that if you look at the structure, chemistry and everything, if you look at the structure, ഒരു NH2 group ഉണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് പ്രോട്ടോണേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ hydro water soluble ആണ്. Now you know that for any molecule to cross the membrane, should it be water soluble or liquid soluble? Liquid soluble. The membrane crossing only liquid soluble. അപ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ കൊടുത്താൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Why? It's water soluble. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡോപ്പമിൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് സോല്യൂബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിനെ വരുന്ന ലിക്വിഡ് സോല്യൂബിൾ സാധനം കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കേ, that is a highly liquid soluble dopamine precursor. levodopa highly liquid soluble ആണ്. BCD ക്രോസ് ചെയ്തില്ല, എവിടെ ചെല്ലും? ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ when blood test levodopa, which is a precursor of dopamine, levodopa is a liquid soluble, it can reach the brain. Okay, ഈ ബ്രെയിനിൽ അതിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പ ഡീകാർബോക്സിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട്. ആ levodopa നമുക്ക് ഡോപ്പമിൻ കിട്ടും, ബ്രെയിനിൽ ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും. മനസ്സിലായോ? So dopamine is not given directly because it is water soluble. So what you need to do? You need to give levodopa. Okay, the levodopa or liquid soluble and brain cross ചെയ്തു. അവിടെ ഡോപ്പമിൻ with the help of this enzyme. പക്ഷേ when you give 100 molecules of levodopa, hardly ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വെയിലെത്തൂ. So is it good or bad? It's a bad thing. We wanted to increase the dopamine level, but when you give 100, only one increase the rate. What happens to the remaining thing? Remaining things നമ്മുടെ peripheral തന്നെ ഇത് central enzyme ആണ്. Central ഉള്ള D enzyme central dopamine. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ peripheral dopamine ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ levodopa കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് degrade ചെയ്ത് dopamine ആക്കും peripheral തന്നെ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഗുണമാണ് 100 ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ട് 1 ഡ്രഗ് എത്തുന്നുള്ളൂ. Is it useful? No. So what do you do? ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കൂ, ഈ എൻസൈം ഇല്ലാതെങ്കിൽ ഈ 100 ഓടത്തിലാണോ? So what you could do? You could block this enzyme. Peripheral dopa decarboxylase ne block ചെയ്യാൻ പറ്റും. Is that right? Yes. Water soluble ആയിട്ടുള്ള carbidopa and benzodiazepine. അതുകൊണ്ടാണ് levodopa എത്ര കൊടുത്താലും നമ്മൾ ആരെ കൂടെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്? carbidopa or benzodiazepine. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be fun, or it will try to not forget. Okay, so that is one thing. Okay, so levodopa can be given, only the bioavailability in the brain will be less. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ enzyme inhibition കൊടുക്കുക. Okay, now can you tell me any other strategy? Sorry, ഇതാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഡോപ്പമിന്റെ പ്രിക്കർസർ ആയിട്ടുള്ള levodopa കൊടുക്കുക, ഈ എൻസൈമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന carbidopa കൊടുക്കുക. Is that clear? അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. Now tell me any other strategy to increase the dopamine level? Can tell me other these synapses the dopamine കുറേ നേരം ഇരിക്കണം. Tell me ഈ മറ്റേ degrade ചെയ്ത എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. So that is that മാവോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. So that is called as what? മാവോ ബി ഇൻഹിബിറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക, try to understand. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലായി. ഡോപ്പമിൻ ലെവൽ കൂട്ടാൻ മാവോ ബിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം. വേറെ ഏതൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടോ? യെസ്, കോംബിനേഷൻ. മാവോ കൂടാതെ കോംബിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കോം ടെൻഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഡർ ക്യാപ്പും ഡോൾ ക്യാപ്പും.
സോ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ കുറേ നേരം സിനാപ്സിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് പോയിട്ട് ഡോപ്പമിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത് ഹോം ഇൻഹിബിറ്റർ മാവോബി. അപ്പൊ അതങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് പറയാം ഡോപ്പമിന്റെ സിനാപ്സിൽ കൂട്ടാനായിട്ട്. ഈ റിസപ്റ്ററിൽ ഡോപ്പമിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ്? റിസപ്റ്ററിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴല്ലേ ഡോപ്പമിൻ സിസ്റ്റം കൂടുതലാകുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി ഡോപ്പമിൻ റിസപ്റ്ററിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേറെ സ്ട്രാറ്റജിയില് ഡോപ്പമിനെ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം റിസപ്റ്ററെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കും അഗോണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ഡോപ്പമിൻ റിസപ്റ്റർ അഗോണിസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്താൽ അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോപ്പമിനർജിക് അഗോണിസ്റ്റ് എർഗോ കാൽക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനേറ്റിംഗ് നോൺ എർഗോ ആയിട്ടുള്ള സോ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അമാൻറ്റിൻ അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. കാർബിഡോപ്പ മാവോബി ഇൻഹിബിറ്റർ ഡോപ്പമിൻ റിസപ്റ്റർ അഗോണിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഈസിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. only you just need to memorize that. Remember that's important ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തു ബാക്കി എല്ലാം ഓർമ്മ വരും. Does it make sense? Do you feel fine? So അടുത്തതിലൂടെ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അസിസ്റ്റേറ്റിന്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കണം, ഡോപ്പമിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടണം അല്ലേ? അസിസ്റ്റേറ്റിന്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സമയം അതിൽ പോകുന്നില്ല. Now coming pharmacology chemistry-ലോട്ട് can identify this drug. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല വിശപ്പ് അപ്പോഴാണ് സ്ട്രക്ചർ ഐഡന്റിഫൈ പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാം ലഞ്ചിന്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈ NH2 ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് വിളിക്കും? അമീൻ. ഓക്കെ, ഈ R എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. R എന്നുള്ള മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കോൾ R ൽ മീഥൈൽ ഉള്ളത് മീഥൈൽ അമീൻ, R ൽ ഈഥൈൽ ഉണ്ടെന്നാലോ ഈഥൈൽ അമീൻ. ഓക്കെ, ഈഥൈൽ അമീൻ. ഈ ഈഥൈൽ അമീനിൽ ഇവിടുത്തെ CH3 ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് now what we call phenyl ethyl amine. വിളിക്കാമോ? പോലീസ് വിളിക്കോ? ഇല്ല, phenyl ethyl amine. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റിയിട്ട് phenyl കൊടുക്കുന്നു. സോ we call phenyl ethyl amine. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനി ഈ നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ എന്ത് വിളിക്കും? ആൽഫ കാർബൺ വിളിക്കും. അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള കാർബൺ എന്ത് വിളിക്കും? ബീറ്റ കാർബൺ വിളിക്കും. ഈ ആൽഫ കാർബണിൽ ഞാനൊരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ എന്ത് വിളിക്കും? ആൽഫ മിഥൈൽ ഫിനൈൽ ഈഥൈൽ അമീൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് ആൽഫ മിഥൈൽ ഇത്ര. ഇനി ഈ ആൽഫയിലെ എയും മീഥൈലിലെ എമ്മും ഫിനൈലിലെ PHയും ഈഥൈലിലെ Tയും അമീനോടെ ചേർത്ത that's all. So amphetamine is alpha methyl phenyl ethyl amine. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറില്ല. ഓക്കെ, അല്ലാതെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് ചില സമയത്ത് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ കയറ്റം ഇറക്കം കയറ്റം ഇത് ഗുണ്ട് മല ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് പകരം സംടൈംസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കുന്ന് കുഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് I was also happy to അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. ആൽഫ മിഥൈൽ യെസ് ആൽഫ മിഥൈൽ ഫിനൈൽ ഈഥൈൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഫിറ്റമിൻ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ആംഫിറ്റമിൻ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു.
ഈ ആർട്ടിക്കലിന്റെ ഈ NH2 ലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. what we call N-methyl അല്ലേ? N-methyl ആർട്ടിക്കലിനെ കൂടെ വിളിക്കുമോ? ഇല്ല, മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാം. മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കൽ അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാമോ? പുതിയ സ്ട്രക്ചർ മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കലിലുണ്ട്, ഇവിടെ മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കലിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ കയറി വന്നു, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ CH2 കയറി വന്നു. ഓക്കെ, ഇത്തരം ഭാഗം മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കൽ എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഡിഗ്രി മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് എന്ത് വിളിക്കും? രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡൈഓക്സിൻ. രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് ഡൈഓക്സിൻ വിളിക്കാം. ഈ ഓക്സിജനെ കണക്ട് ചെയ്ത് CH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. CH2 നെ എന്ത് വിളിക്കും? മെത്തിലീൻ ആണോ? മെത്തിലീൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെത്തിലീൻ ഡയോക്സി മീഥൈൽ ആർട്ടിക്കൽ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? MDM. Okay, it is MDM. Okay, don't use it. Okay, I think school like one students he knows that a lot of school students and all that they are using it, and it is a part of campaigning and all. So the MDM is used in other it is the concept of students that are okay, but they use it MDM. Okay, so you see that ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പേടിക്കണ്ട. ലേൺ ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. ആംഫിറ്റമിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, മീഥൈൽ ആംഫിറ്റമിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡയോക്സി മീഥൈൽ ആംഫിറ്റമിൻ, ഒരു മെത്തിലീൻ ഡയോക്സി മീഥൈൽ ആംഫിറ്റമിൻ. Does it make sense? All right. Now can you identify this structure? ഇത് പറഞ്ഞതിന് പത്തിയോ ഇത് പറഞ്ഞതിന് മോശം Yes, simple question paracetamol അല്ലേ? ഒരു ഫിനോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, NH2 ഉണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പാരസെറ്റമോൾ സ്ട്രക്ചർ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് തിങ് അറിയേണ്ടത് പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് UK നെയിം ആണ്. അതിന്റെ US നെയിം എന്താണ്? അസെറ്റമിനോഫെൻ അല്ലേ? ഈ അസെറ്റമിനോഫെൻ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പണ്ട് മലയാളം കോഴ്സ് തിരിച്ചെഴുതുകയല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം. അസെറ്റ് അമിനോഫെൻ. ഈ പെന്നിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഫീനോ. ഫീനോ. look at that ഫീനോ. ഈ അമിനോയുടെ അർത്ഥം എന്താ? NH2 ഗ്രൂപ്പ്. ആ NH2 ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു? ഇത് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ, ഇത് മെറ്റാ പൊസിഷൻ, ഇത് പാരാ പൊസിഷൻ. ഏത് പൊസിഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു? പാരാ പൊസിഷൻ അല്ലേ? ഈ അസെറ്റാം അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. അടുത്ത് നോക്കുക, ഈ അസെറ്റാം അഞ്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഈ അസെറ്റാം പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അസെറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. അപ്പം അസെറ്റാമിനോഫിനോൾ ഏത് പൊസിഷൻ പാരാ ഓർത്തോയിലാണോ? അല്ല, മെറ്റയിലാണോ? അല്ല. സോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റാസെറ്റാമോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തോ
we are going to get as example. Okay, due to interest of time, I'm going to pass. So just to see, നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കോവിഡ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. You need to update your knowledge in the pharmacy. Pala pharmacy questions can come from that. You cannot say it's an out of syllabus. For example, COVID നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വിശ്വത്തിൽ തീറ്റാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ആവട്ടെ. കോവിഡ് വാക്സിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മൈക്കോസിസ്, ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്നുള്ള വളരെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ lack of choice for black fungus infection. Black fungus is nuclear mycosis. Can you tell me the lack of choice? A serious fungal infection. Remember, the answer is amphotericin B. A serious fungal infection. The answer is amphotericin. That is serious anti-fungal infection. The answer is the COVID vaccine detail question question. Interestingly, COVID vaccine recently exam black fungus exam ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. അപ്പം എന്റെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ആൻസർ ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ I was able to record and എഴുതാൻ പറ്റി. 2 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എക്സാമിൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും പോകും, നമുക്ക് പലതും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലോട്ട് വരും. പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എപ്പോഴും എക്സാം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കും. പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യാനാണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ശരി വന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി ആൻസറിനോട് എത്താൻ പറ്റി. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ചോയ്സ് ആംബുലൻസിൽ ബി ആണെങ്കിൽ ആംബുലൻസിൽ ബി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസുണ്ട്, കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുകിൽ കോസാസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസാബുമോസോൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിക്കും വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. കുറെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ TCA പ്രസിഡന്റ് അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റീസെന്റ് ഇതാണ്. ഇപ്പം ബ്ലഡ് സിൻഡ്രോം റെഡ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്ലാഗ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പം നാളെ ചിലപ്പോൾ വരാം, വരാതിരിക്കും. എനിവേ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചോദ്യം കിട്ടാം. സോ പിന്നീട് ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ അറിയാം, പക്ഷേ ചോയ്സിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അറിയാൻ ചോയ്സ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആകും. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ആൻസർ ഇതെല്ലാം പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചോയ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റൈൻ ആണോ 16 ആണോ അതോ N16 ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആൻസർ തെളിയണം. ഒരു 5 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും പറ്റണമെന്നില്ല, ഒരു ആൻസർ തെളിയണം. അത് ചോയ്സിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ചോയ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് A and B ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ആൻസർ ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ചോയ്സിലോട്ട് നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരസെറ്റമോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ N16 ആണ് അല്ലെ, പക്ഷേ ഈ ചോയ്സ് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തെങ്കിൽ you will come up with the right answer. Agree? എല്ലാം പോയി. So try to ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ റിക്കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So with that we will stop. 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനുണ്ട്, ജിപാറ്റിനുണ്ട്, എക്സാംസിനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് 4 ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ A ആണോ B ആണോ ഇനി ഗോ ഫോർ. നിങ്ങൾക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് A ആണോ B ആണോ, നിങ്ങൾ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുകയോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധനമാണ്. എന്റെ എയും ബിയും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ 2 ഓപ്ഷനിലാണ് ഡൗട്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ സജഷൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്, ബ്ലൈൻഡ്ലി ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താലും ഒന്നുകിൽ ഹിറ്റാകില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമാണ് അറിയാം.
നിങ്ങൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണെന്ന് ഈ ഫാർമസി എക്സാം ഒരു 3:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 × 3 15 മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഒരു നെഗറ്റീവിന് -1 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരി 5 × -1 ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടി 10 മാർക്ക്. ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കി നമുക്ക് തരം ഭാഗ്യം ഇല്ലെന്നിരിക്കാം. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കി 9 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി -8 ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? ലാഭം 2 മാർക്ക്. 3 കൂടുതൽ തെറ്റാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കുറവാണ്. അത്രയും ഹതഭാഗ്യം ഇന്ത്യയിലില്ല. ഓക്കെ. സോ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 50-50 ആണ് തോന്നുവാണ്. 2 ഓപ്ഷനിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് blindly go for it. 10 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 3 മാർക്ക് ശരിയാവും. എന്നാൽ 2 മാർക്ക് ലാഭമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് go for it. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പറയുന്നത് നോ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? Go for it. Okay. That is what. So that is the another one. You can follow our YouTube channel. So thanks for the patience. Thanks. യശസ്വിന്റെ വിധി അങ്ങേയറ്റം എത്തി നിൽക്കാന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. കറക്റ്റ് 2 PM നമ്മൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ, ഈ സെഷന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. കറക്റ്റ് 2 മണിക്ക് എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഹോളിൽ എത്തിച്ചേരണം.